Infotainment, a basket full of arts and entertainment. Ukamva sasi kulira chonchi ndiye kuti umaziwa kuti nkhani za msanguluso zabwera tikuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalenso chani nkhani za msanguluso. And you're with me, Sam Banda Jr. In this edition of Infotainment, we dedicate it to veteran actor and comedian Eric Mabedi, popularly known as Jacobo, who was laid to rest at Catholic Institute Cemetery, that's in Blantyre, on Tuesday. He died on Monday at Maiwatu Hospital in Blantyre, and we look back and look at the life that he has lived, as well as some of his theater exploits. We also talk to some of the actors who he used to star with, just to look at how they were touched by his demise, and we'll look at that. So we dedicate the whole of this edition of Infotainment to Eric Mabedi. But before that, we'll take a break and then we'll come back. As I said, this is Infotainment, a basket full of arts and entertainment, and my name is Sam Banda Jr. Now, as I said, we dedicate this whole program of Infotainment to veteran actor and comedian Eric Mabedi. He was no ordinary actor. He did a lot for the country, apart from spearheading or propelling the exploits of Kwatu Drama Group. He was also the president of National Theatre Association of Malawi. He was also a board member of Copyright Society of Malawi. So he was no ordinary person, and he did quite a lot in terms of preparing theater in the country, and he will be sorely missed, and all we can say is may his soul rest in peace. But we look back and celebrate his life and see where we're coming from. So we decided to go back and revisit an interview which we had in another program, and this is Tikuziweni, and then Brian Banda had an interview with Eric Mabedi in the program Tikuziweni, and we just picked a short interview within that program where he tells us how he started in terms of his theater exploits. Let's take a look. Ine Brian masewero ndinamba mwina nditapita ku secondary ko komano kwendi kuti ndizipanga kuti masewero namba 1984 because kwatu drama group inambika 1980 ndi amalemu asevere ndi amene anayambisa ndi ngati malemu John Nyanga, malemu Esther Jegete, malemu Augustine Maua, malemu Mixon Hola, ndi wina amene alipo mpaka pano Charles Mpoka. So iwo anamba chama 1980 kwati inambika 1980 koma ineyo ndinajoina 1984 yeah, ndipo ndinajoina ndi sewero lochedwa madzi akatayika limene linali buku limene analemba Wile Zingani. Ndi imene tinachita nkhani yonse ya mbuku icha ndinayisiya pa stage panga tisewero koti kuonera sewero ndikuonera kuwerenga buku zindi chimodzimodzi. Ndito unali ukatswiri nthawi imeneyo. Word by word? Not word by word. Komano nkhani yonse. If someone asks about madzi akatayika, wina anayiwerenga, wina kuonera pa ujeni. So inu munadzajoina kwathu 4 years later? Yes. Bwanji? Yeah, ineyo ndinalibe. Komano nthawi imeneyo yakupanga ma rehearsals. Play amadzi akatayika mafuna munthu amene amadziwa kusewera mpira. Ndine ndingaza kusewera mpira kwambiri. Nthawi imene nali kwa Ngabuko kunali timu yochita Ngabu Warriors ya ADD. Ndikasewera timu imeneyo. So kuyenda mmayenda ku matsatira makolo? Ayi, nthawi imene kunali kovuta kuti upeze malo abwino. Koko anandipezera malo abwino, boarding school yabwino. Ndiye kumene koko. Chabwino. Ndiye mwachita audition mwatengedwa. Yeah, John ndamene anduze. Ine nthawi imene nkuti John ntaziona naye kale.
Maremu John nali ndazoa naye kale kuti akamapita ku show ingakhala pa holiday then mapita aba kutenga chikwama chache kumperekeza ukakhala model ndikumaonera ndiye anandiuza ndikuteri kipali scene imene yofunika munthu wampira ndiye ndauza severe koma akukukayikira but ukozabu uzachita so napita kwa auditions time tukuita Blanta Youth Center basi ndinakhonza then ninazatenga malo mumadzi akataika mnali makarikita awiri mayami kutionenso amene naline ndiye mnali Alufeyo Alufeyo ndi pamene anthu ambiri Maremu John mazo kuti ndi Alufeyo ndi zina la mukarikisa ya player amadzi akataika kuti matika maenda wina akatika kumanaye kuti akati Alufeyo libwanji timaina kuti John amene anatidziwa tili ana yes so mwayambano kwathu drama group Isaac ndi Jacobo anadzabwera no bwanji Isaac ndi Jacobo anadzabwera Maremu chawo severe ankagwira ntchito ku Malawi Broadcasting Unit ndi amaita produce ma program apa school ndi anaindi program yochedwa Midweek Magazine ndi Midweek Magazine mja munali slot inachi anali inama imechita kuti artist corner imene ndi amasiyamu ndakatulo mapoimu ndi comedy ndi ka artist corner ankachita nthawi imene yoyo ananyamata kuchansa wa traveling theater ndikumukira mmoza nali ngati Vipya Harawa ndamene ankachita kumapanga ndena ache ndino madzulo I think nali pa holiday ndiye ndi John tinazapita ku office kwa 7 ndiye program ijamaliza bwino ndiye asunga space ya 7 to 10 minutes yoyemeza nyamata kuchansa koja kuti abwere ndiye anayembekeza ndiye by then anainaika makwana 6 o'clock ma program mama akasiye ku MBC ndiye ndi John tinali ku studio kumacheza ndiye unati guys anyamata awa kuchansa mwina kapena sabwera lero can you go into the studio do something kuti ndichite cover malo just a comedy ifeyo sizinativute Brian tinapita mu studio ndiye ndinafuna ndi John iwe ukhala ndani ndiye John said ndikhala Isaac ndati ni Jacob to our understanding timagenza kuti Isaac ndi Jacob they are brothers That's Tikuziweni program, part of it, which was aired on February 25, 2019. That's Brian Banda chatting with Eric Mabedi. As I said, we decided to look back and we came up with that interview from Tikuziweni program. It's all dedicating it to the one and only Eric Mabedi, who did quite a lot for the country in terms of preparing theater in the country. A lot of people have spoken about his exploits and how his leadership skills and how he made it possible for Kwatu to continue showing the best in terms of theater. And apart from that, we also had time as Infotainment. We've been following theater performances by Kwatu Drama Group, and one of their venues where they used to host most of their shows is Blanta Cultural Center, and Eric Mabedi is one of the players who basically pushed Kwatu Drama Group alongside Charles Mboka. They wrote several plays and directed a lot of plays. So we look back as well in one of the plays which they hosted at Blanta Cultural Center, and this is a play titled Kulira Kwana, and we had an interview with Eric Mabedi after the performance, as well as some of the other scenes of different plays. So let's take a look and see how he used to do it. Sinkani upeza pa kumpanda nafta ho ndinakuuza ni kuti upeza ni pa kumpanda pamene sopono sinkani upeza kwani wewe sina berege ndeso bado mwana wanu pano palibe ndi mene sauka kabile uyakana kuti mwana wanu so that's okay ndipo zati ine mukune nazo zoti mukayeze zikhataka ntali bona mukapanga zibe siziteke okay ine zokati mini wa mumba sindikalo la mimba kana makasibiwe iwe ni ndani enu polisi ni kulibe kuti ndavala zokwala
ona kuti zaenda bwino chifukwa chakuti seweroli ndaina kuti silatsopano ndilakale ndeno kumbali ya zisudzo zathu amafuna kuti azionerako zatsopano komabe sikuti takumudwa kwenikweni ndi audience yathu itifa tizipanga zimenezozo kuti no anthu azionera masewero atakale monga leronso patabwera bambo ena akuti iwo akufuna njalabwana so njalabwana ndi ya 1984 80 chakuti ndio tikaifuni njalabwana aipafuka tauza zingana atifuni ebuku la njalabwana so zimene ndimeti kuzifuna response yake ndi apo tiyenera kukhazikiza sero latsopano lochedwa ana akumpanda mwina pa 22 mwezi wa mawa taina zimene timatichedwesa pang'ono ndi chifukwa choti ife timalembera ku censorship board kutakaone mwina ngati sitingachite pa 22 September ndiye kuti ndi nthawi ya chuti cha Mother's Day pamene ana akumpanda akubwera ndithu panopa ana akumpanda mareheso tayambanso lakhala likuchokera maka kwa iweyo kapena kwa inu alembe ole atola nkhani kuti no kuti tsogolo la kwathu lili pati nditaona kuti no amene takhalisa akale ngulu mwina ndine kapena ndi mphoka komanso anthu ngati alinda chathawa ayenifa mutaona kuti akukula ndiye tikuyang'ana latsogolo la kwathu kuti lizakhalire bwanji chifukwa chemona maro ngati achina Moses Mandela aja kuti akaona kuti ndithu tagwira ntchito yabwino taphunzitsa anyamata aja ndithu kuti agwire ntchito yabwino amagona aja aFerguson aja ndanyamata oti siku lache tizabwera pano ifo osafika pamene paja ntchito azagwira okhanyamata amene aja tikuyang'ana zakusogolola ndi mmene sero limenelo lakulira kwa ana limene adalionesa ku Blantyre Cultural Center munalinso masine ena amasewero ena amene kwathu drama group lidaonesa pa Blantyre Cultural Center tikutero kuti mukuonera ndithu Infotainment ndipo tsiku lalero kapena titero kuti edition iyi ya Infotainment tinati yayi koma tichite tribute ya Eric Mabedi amene ndithu thupi lake lalowa m'manda lachiwiri ku Catholic Institute mu mzinda wa Blantyre. Tikutero kuti Eric Mabedi amene amaziwikanso kuti Jacob adachita zambiri kumbali ya luso mdziko muno palibe munthu amene angakambe za luso osatchulapo dzina la Eric Mabedi nchifukwa lero tikunena kuti Eric wachita zazikulu komanso tikuchita dedicate program iyi ya Infotainment kwa iyeyu Eric Mabedi tanena kale kuti iyayi adachita ndithu zazikulu ndiye sewero lina limene adachita akwathu drama group ku Blantyre Cultural Center ndi sewero lotchedwa kuti tilolerane ife tidali konkoso a Infotainment tinaganiza kuti iyayi tibwererenso tionenso kuti kodi zidakhala bwanji chifukwa tida jambula sewero limene lilatilolerane komanso masini wena amasewero wena amene adaonesa ndithu pa Blantyre Cultural Center tiye tione kuti zidali bwanji. Malamulo adziko olo munthu kutenga zingwe lazimangirira ndikupulumuka ziko limakwimba mlandu timati attempt mali mwachi mo munthu adatenga mankhwala kuti akaphe munthu wina wake. Let's go for DNA. Zinali bwino kungotele Blantyre inavuta ndithu kunali zochitika ku Robins kunali zochitika ku St. Pius kunali zochitika ku stadium ife pano ndiyeno komano chanisangalasa anthu amene anabwerawo asangana nawo sewero kwambiri mmene pano pazilili tuganza kuti dzikoli likufuna zinthu ngati zoti kukhalira limodzi tikhale ndi mtima udziwa kuti titakusiyana matimu kusiyana zipani za ndale kusiyana zipembezo kwa mapeto azonsezi ndife anthu a mtundu umodzi ndi Amalawi tikhalire limodzi ndiye pali kutoleranapo. Manager atamufuna mwana munte
Mwana mukana na mwana chabwino baba. Muntenga mwana wanu. Wadi inu wazima yakakala odwala aoyembekezela mu maziwa zimene simachitika. Ayange. Apo maziwa zimene simachitika. Asima ife tumafuna tu pafupi. Mukampanga pafupi yeye. Yomba yanyaza. Afuza ya idubiri mozi njomba. Zona mwana ukala ngula asala. Akala kala wagetantenga. Mao kambira nikagulizane nawo. Ndakwera kuzamusiya kuno mwana wanga. Zokambira na palibe ba. Tumuzazi ya mwana, amene mwana wanu, wapeleka misi kuoneka kuti mitu ya nusi imakwi. Chifukwa mkukana mwati simu na bwerezo kabila, kuma mkukama. Mitu ikugwira pamene. Yomba, mundutu ichemu palalango pasaso usekwa ulemu. It was at Blantyre Cultural Center then, and some of the scenes in a play titled Tirolelane, and we were just taking a look at how he used to do it, and he had leadership qualities. That's why you have Kwatu drama group up to today, moving forward, being a driving force in the theatrical world. Remember, you're watching Infotainment, a basket for arts and entertainment, and all we are saying that this edition of Infotainment, we're dedicating it to Eric Mabedi. Now, Eric Mabedi worked with a number of players in the theatrical world, and some of them he worked with them in Kwatu drama group, and these include Charles Mboka, who is one of the oldest members of Kwatu drama group. He also worked with Linda Jata. He also worked with Bon Kalindo Winiko, and he also worked with Timothy Chikoja, who is the board chairperson of National Theatre Association of Malawi. We caught up with them just to tell us how they would describe Eric Mabedi, and let's hear from them. The presence of scores of people at the burial ceremony on a sunny afternoon was a clear testimony that Mabedi was no ordinary person. Through plays and comics, the theatre giant entertained, educated, and informed the masses. During Mass, a priest also heaped praise on Mabedi, saying he used his talent to support the church through fundraising performances. As his remains were being interred, fellow theatre practitioners gave him a befitting farewell by staging a sketch showing his rich talent, but also showing how heartbroken they were with his passing on. Usi said Mabedi had a special talent. Eric Mabedi was one of the most talented artists in Malawi. Mabedi, who was the director of Kwatu Drama Group and also one of the oldest members, alongside Charles Mboka, wrote several productions. His last performance was at Blantyre Cultural Center on Independence Day, starring in a play titled Ana Akumpanda, crafted by Mboka. Drama lecturer at Chancellor College Smith Likongwe said Kwatu needs to document Mabedi's works to keep his legacy. That when you preserve works, it is good for posterity. So my request for Kwatu Drama, people that have worked with Eric Mabedi, they should endeavor to look at the works that they have written, that they have performed over the years, bring them together and at least publish. Until his death, Mabedi was working for Malawi Against Physical Disabilities, MAP. He was also president of National Theatre Association of Malawi, as well as Copyright Society of Malawi board member. Kosoma Executive Director Dora Makwinja said Mabedi's mature ideas will be missed. Well, Mr. Mabedi was a very wise person and constructive in his contributions at the meetings of the board.
and he provided the necessary guidance that we needed to run the organization. So we shall always remember him as a humble person too, very humble and always cheerful, ready to assist. Mabedi was born on 21 June 1963. He hailed from Tumbwe in Chirazuru district. He is survived by a wife and 2 children. His theater exploits started at a very tender age before meeting late John Nyanga, where they created a brand, Izekindi Jacobo, which went on to conquer the country. May his soul rest in peace. Yeah, that's a report when Eric Mabedi was being raised at Catholic Institute Cemetery, that's in Blantyre, and we spoke to the Minister of Tourism, Culture and Wildlife, that's Michael Usi. We also spoke to dramatist and lecturer, that's Smith Rikongwe, as well as Copyright Society of Malawi, Kosoma Executive Director, that's Dora Makwinja. But now we go back because I did indicate earlier that the people who Eric Mabedi worked with in Kwatu Drama Group, as well as National Theatre Association of Malawi, and they had we caught up with them basically to tell us how they would describe Eric Mabedi. Now we go back and we give you the interviews we had with Bon Galindo Winiko. We also spoke to Linda Chata, that's a veteran actor starring for Kwatu Drama Group. We also spoke to Charles Mpoka, one of the oldest members of Kwatu Drama Group. He is actually one of the founders and one of the prolific people who wrote a number of productions with Eric Mabedi. And we also spoke to Timothy Chikoja, the National Theatre Association of Malawi board chairperson. So we go back and hear from them what they said. If Eric Mabedi yandikuza kwambiri azifuka ziwiri wani anali mzanga tu adali muntu amene wandiphunzitsa ine luso kufika pamene ndafikira lero. Eric adali muntu odabwitsa kwambiri amene kupatula maphunziro ake, kupatula ntchito zake zimene amagwira ku Kachere Rehabilitation, anali muntu amene analibe nsanje, muntu amene amafuna kuphunzira zinthu za nyuwani siku ndi siku, amene samafuna kupondereza akaona luso la wina. Ndizomvetsa chisoni kuti lero li Eric tasiyana naye. Ndizankumbukira kwambiri chifukwa choti adali muntu wachimwemwe, adali muntu wachikondi. Eric was everything. Ndikamati everything ndikutanthauza kuti everything. Eric kwa ine anali brother, Eric wena anali mbale wanga. Andino ngati gulu lathu la Kwatu lalimba lafika mpaka napano, unali utsogoleri wabwino wa Eric. Tikutanthauza onena kuti chani. Enali osamakhoza kukhala atsogoleri. Komano when you talk of Eric, analonera kuti chile chilichonse chimene chikuchitika, he will share with you. Kali my expenses, kali chani. Magulambira zisuzo, mwana kuti akhala nthawi yotali kusiyana, mwina akangana za ndalama. But in Kwatu, such a thing sizimachitika. Up to now, the group is there. Why? Utsogolera. Utsogolera wanakakhala oyang'ana wina aliyese ngati mwana wake kululi makhala mwini. Eric ilu samatoona ife ngati marketers. It was a family. Kwatu Drama Group, it's a family. Eneo panopo sindingathe kunena zambiri chifukwa choti chonkumbukira Eric ndi zinthu zambiri, chifukwa ine zisudzo ndinayamba kalekale ndi Eric. Koma Eric watichitira zinthu zabwino tonse akwatu Drama Group, especially ineyo wandichitira zinthu zodabwitsa. Chifukwa samaona unena kuti uyuyu ndi munthu amene timapanga naye kwatu Drama Group ndisamuthandize. Ndikhulupirira kuti ine amunanga anamwalira kalekale, anandisira ana atatu, ana amenewo
fees imandivuta wina ndinesi ali kukasulu komano ndimatha kupita kwauza mabedi ndilibe fees mungamuzaso fees ya nursing ndiyodula koma mbedi amatha kundipasa ndalama zonkamulipirira mwana mpaka mwana wamaliza fees tikumatenga ndalama kumeneko kumakamulipirira tikatere tibweze choncho ngongole tichoncho kumati kongoleranso mwina ku office kwawo kuja kundipasa ndalama zindakongola ku office pitani mukapange fees ya mwana mukapanga mubweze ife nkumabweza ndi zambiri zimene akhala kutichitira mayanga namwalira ndinalibe china chilichonse koma mabedi anandikongolera ndalama nakhala napangira surprise pomaliro amayanga naoneka ngati munthu wa ndalama apa pasi ndinganene unena kuti ife yakwathu ndalama kuko atisiya m'madzi. dziko lataya munthu amene oti replacement ndiyovuta. Eric ndiye nsanamira ya zitsuzo m'Malawi muno, wazungulira ndi dzikoli kuphunzitsa kudzera mu zitsuzo. Mitima yathu ndiyosweka, Eric wachoka pakati pathu. Yes, we heard from Winiko, that's Bon Kalindo, who is the spokesperson of Kwatu Drama Group. We also heard from Charles Mboka, a veteran actor and one of the founders of Kwatu Drama Group. And we also heard from Linda Chata, another veteran actor in Kwatu Drama Group. And at the very last there, you heard from National Theatre Association of Malawi board chairperson, that's Timothy Chikoja. As I did indicate that in this edition of Infotainment, we dedicated it to Eric Mabedi, popularly known as Jacobo. He did quite a lot for the country, and we just gave you some of the highlights of his life and some of the exploits, some of the productions that he wrote. And all we can say is we'll miss you, Eric, and you did quite a lot for the country. You did quite a lot for the nation. We'll miss your exploits, and we'll miss your leadership skills. We'll miss your talent. The theater industry and the creative industry as a whole will miss your talent. All we can say is, may you so rest in peace. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket full of arts and entertainment, where we're dedicating the whole program to the one and only Eric Mabedi, popularly known as Jacobo. My name is Sam Banda Jr. I wish you all the best, and I hope you continue watching TTV as well as Infotainment. I'm out of here. My name is Sam Banda Jr. As I said, ciao.